Fala aí, rapaziada, Bro Matheus na área e hoje eu tô aqui de volta com o canal. Que, mano, rapaziada, eu parei de postar uns vídeos aí por questão pessoal. Já faz um bom tempo que eu não posto vídeo. Então eu tô com uma meta de voltar aqui pro canal com tudo. Então, mano, se vocês quiserem chegar aqui no canal, assistir os vídeos, sejam muito bem-vindos, tá? Eu vou parar uns vídeos antigos aí do canal e vou recomeçar, tá bom? Então é isso, mano. Eu trouxe um jogo hoje novo pra vocês que eu nunca joguei, que é o Metro Exodus. E vou jogar ele aqui pra jogar, tá? Pra zerar aqui com vocês. Então é isso, vamos lá. Deixa aqui, só vou baixar um pouco o áudio do game aqui, que tá muito alto. Deixa eu ver aqui, opções de jogo, de som, da música, volume geral. Acho que tá bom, não tá? Vamos lá, música. É, tá. Só vou. Tá bom. Tá. Vamos lá. Sem mais enrolações, vamos lá. Novo jogo, normal. Pra quem tem a PS Plus Deluxe e Extra, tá de graça lá, tá? Metro Exodus, rapaziada. Vamos lá. I still remember life before the war. I remember that we used to be different. Used to live up there, on the surface. We used to be the masters of the whole world. We built gigantic cities of glass and steel. We crossed the oceans at will. And we also conquered the skies. There used to be 7 billion of us. We were not born for life in the tunnels. I was born to breathe fresh air, and I remember it. The 7 billion were wiped out by the last war. Only 50,000 managed to survive underground, with the surface poisoned, burned, and teeming with horrible monsters. One day the radiation on the surface might subside, and our grandchildren or their grandchildren might be able to return there. At least that's what my brothers in arms from the Order believe. Basically, there was no hope for us right off the start. Still, we humans are just too bad at surrendering. We tried to make the best of what we had, banded together, and worked to make the Metro our new home. After all, it might well be the only place left on Earth for humans to live. For a time, we thought we could make it. But, regrettably, the war didn't kill our bad habits. In the relative safety of the tunnels, corruption festered. And when danger came from above the ground, only a few of us stood against it, our numbers dwindling by the day. But I remember we were born for a better life. And I can't accept that I'm destined to grow old and die underground. I don't care if I'm called an idiot. But if even a single shard of the old world still exists out there, I have to find it. Between endless years of hopeless existence and even a single moment of hope,
I must choose hope. I must find that signal. Então é isso. A gente é um sobrevivente que tá em busca de esperança. Rolou uma guerra no passado, então tá rolando até agora, então, né? Quer dizer? Se foi isso que eu entendi? Tá me lembrando um pouco da Last of Us, hein, rapaziada? Não a neve, mas a cidade destruída em si. Olha lá. E tem os monstros também, né? Barulhinho de radiação. Barulhinho de radiação. E começou, hein, rapaziada. Começou. Tá arrumado. Tá. Tem uma lanterna. Tá. Muito bem ambientado, mano. Muito bem ambientado, rapaziada. Pelo menos nessa parte aqui. Eu não sei se dá pra pegar alguma coisa por aqui, mas eu acho que não. Tem só corpo aqui. Tem bicho aqui, hein. Segura L1, abra o menu de equipamentos e use esquerdo na tela. Tá. Caraca, botou fogo em que aí, mano? Eu pensei que tinha colocado fogo em algum lugar, cara. Meu celular pitando. Achei munição. Tá, então umas coisinhas verdes aqui, não tem? Umas bolinhas verdes. Segura L1. Esquerda. Barulho de tiro, hein? Não vamos daqui. Tá. Em cima da radiação. Tá escrito em russo, eu não consigo entender, mano. Infelizmente, rapaziadinha. Tá.
ter mais aqui, velho. Tô até vendo que vai ter. Olha lá. Oi? Tá, será que é pra cá, mano? Tá, dá pra subir aqui também. Tá, não, eu acho que é pra cá, tá? Deixa eu dar uma vasculhada primeiro aqui. Botanical Garden Station, August 14th. Don't you have anything better to do than mess with that thing, Mikhailich? Oh, am I bothering you? We can't do anything without the welding burner, and this way, I can at least make a record. Ha! Did you hear that? Of course I did. I'm about to go deaf from their howling. Why do you want them recorded? I heard the Polish people are studying these migration patterns and whatnot. So, they are buying records and stuff, but they have to be taken properly with date and place and all that. Oh, they'll get the date and place correct this time. They'll read it on your gravestone. Forget this thing. Mikhailich, get over here! They're attacking again! Coming! We totally blew it. I hope at least Sasha got away. They rushed us through the whole tunnel. It was down to grenades and knives in the end. Then Mikhailich blew the gas cylinders up. Howling again. I think that's it. Caraca, mas olha o rush desse bicho, mano. Tá, então o pessoal que tava aqui com certeza não sobreviveram, né? Tá escrito em russo. Acho que tá todo em russo aqui, mano. Essas plaquinhas aqui. Tá. Que é isso aqui? Acho que é pilha pra lanterna, hein? Nova anotação. Tá, aqui a gente veio daqui, né? Então é pra lá mesmo. Mano, não sei se você notaram, mas tem uma minigun bem aqui, né? Acho que vai aparecer muitos deles aqui, velho. A gente vai ter que dar conta. Ó. Não dá pra usar, não? Ah, tá congelada. Tá com teia de aranha também, ó. Não dá pra usar. Ai! Filho da mãe, cara! Ah, tem um kit médico, então. Tá, vou correr daqui. Ah, tem muitos mais. Eu falei que ia ter muitos mais. Caraca, tem muitos deles. Hold on, we're coming! Keep us covered! Hold on! We'll get you out. Whoa! It's Artyom! Artyom? What the Artyom. hell? He's hurt! Come on, Artyom, stay with us. Eles feriram o Artyom, que é o protagonista que a gente tá controlando.
Move! It's nighttime at the station. Don't worry. I told the I got doctors. it! I got it! Open up! Go! Looks like Artyom's been on another one of his mad trips up top. Hey, Duke, wait a minute. Where to now? Left, across the square. Hey, Tamir, do you think the Colonel knows what Artyom been up to here? How am I supposed to know? Ask him yourself. He radioed from the ring, said he'd be here tomorrow. Hey, you, leave him alone. I killed him myself with my slingshot. Let him learn to stand up for himself. How else can he hope to survive in the metro? Rise and shine, people! Hang in there, Artyom. You're gonna get a fresh dose of Spartan blood now. É Acheron. Como é que é o nome dele? Eu não entendi direito. Artyom, are you awake? É Artyom, It's rapaziada. okay. The Tá doctor certo. said you'll be fine. Are you trying to kill me with worry? What if next time you don't return from the surface? There's no one out there, Artyom. No one to find, no one to talk to. If there was, don't you think they'd be here already? We've talked about this again and again. You have to accept it. There's only us. Colonel. Hello, Alex. There you are, you stubborn fool. How many times are we going to have this conversation? I don't care if you kill yourself over this silly dream of yours. But don't you see what you're doing to my daughter? Your wife? Dad, please. The Order is short on men after the battle for D6. But you leave. People need you, and you pursue your selfish obsession. But now this shit has to stop. There's only Metro, nothing else. And the Order is here to defend it. Because if not us, then who? You look fine to me. So, get ready to go. Then, we'll discuss your transfer to Polis. Come, we need to talk. I'll get the doctor. Artyom, please. Promise me this was the last time. I'll see you later. Artyom, we managed to bring you back from the brink, but people are giving you their blood, which could save so many wounded, and you keep bringing it back irradiated. Don't you think that is unfair? Let me put it this way. I can't promise I'll be able to bring you back next time. Pau pegou aqui, rapaziadinha. O coronel pegou no pé dele. A esposa também, o médico também. Tá. Eles estão conversando aqui. O que é que será que ele escreve, hein? Como é que eu... Peraí, deixa eu ver aqui. Não dá pra ver, rapaziadinha. Não agora. Quando der eu leio. And how long do you think that's going to last? How many kids are there in the station? In the whole metro? Who will be left here in 10 years? 10 years? We'll be lucky if we make it halfway there. No antibiotics, no suture thread. Which is why we can't afford to have our best fighters taking unnecessary risks. What will we do if all the Spartans come down with radiation poisoning like Artyom and the Nazis try something? Artyom, just try to take better care of yourself, huh? Even if you find someone else up there, they probably have their own troubles. So what would contacting them even accomplish? Besides, I remember we used to receive signals from the outside pretty frequently soon after the bombs fell.
But not for a long time now. Doesn't that tell you anything? Ah, well. It's your life. Artyom, I understand how you feel, but you're not always going to save the Metro single-handedly. Why keep looking for a solution alone? Your friends from the Order came to your help again. The Colonel seems to want you back in the unit. Why waste your time in our farming station or out there looking for ghosts? If Sparta wanted me, I'd join in a heartbeat. In any case, good luck, Artyom. Esparta. Caraca, mano, agora que eu vi que tem um ratinho aqui, ó. 10 years. We'll Na be roda. lucky if we make it halfway there. No antibiotics. No Era pra ser um hamster, né? which is why we Mas não, é um can't rato. afford to have our best fighters taking unnecessary risks. What will we do if all the Spartans come down with radiation poisoning like Artyom and the Nazis try something? Tem algo aqui? Não, né? Tem que vasculhar tudo, ver se eu acho algo. Tá, tem pessoas aqui. Uncle Artyom, don't worry. I believe you. Will you take me with you when you find the clean place outside? O moleque não tá nada bem, mano. I'm not sure what could possibly be worth endangering themselves for like this. But you must come back to source. Maybe they found some secret maps in DC for a storage unit of some kind. Oh, I can't believe my eyes. Artyom, you're all right. You gave us a scare, brother. Artyom, how are you, friend? I see you're all right. This calls for a celebration. A few more scars and you will be completely irresistible to any woman. Speaking of which, Alyosha, how you are are the your nurses usual in the self, hospital, guys. huh? Would you just stop crowding him? Brother. Привет, Artyom. Alright, you're all dismissed. I give you 2 hours, people. Yeah! Oh, it's official. I knew it. You guys are like so I brought something. And here we go again. Please, let's not repeat the last Hold time. on, Artyom. Os amigos deles, né? Uma semana depois. And? More of nothing? Artyom, the only thing I can hear is that Geiger counter ticking. Tá, agora ele tá trabalhando em equipe, né? Tá ele, a esposa. Isso não é Arpia? Yes, and there's also those damn things. Calling all the time. Let's go home, dear, please. Don't you think I'd also love to live on an ocean beach or in a green forest? But what good are these fantasies in a silent world? Silent, Artyom? Because it's dead. Vamos lá, Artyom. Desiste não, cara. We took our Você falou na time. intro. Time to replace our filters. Tô com a filha. Rapaziada, esse Come aqui foi on, o primeiro replace your vídeo. filter. Foi um Haven't pouco you mais, spent enough vamos dizer assim, time in mais the sick curto. bay? O próximo eu tento fazer mais grande, maior. Mais Alright, grande, ó. let's get moving. Maior. Então é isso, mano. Rapaziada, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Se você puder deixar uma avaliação aí embaixo nos comentários, fique à vontade. É isso. Tamo junto. É nóis e falou. Até o próximo vídeo.